Attorney Sam Puentes adunay katakos nga modumula sa syudad sama sa pagmintin sa kausay ug kalinaw. Kini mo'y pamahayag ni Congressman Ando Waminal sa paghihinabi sa media atol sa pagduso sa Certificate of Candidacy sa miaging adlaw Martes 18 sa Oktubre. Si Attorney Sam Puentes nag-alagad sa syudad Isip City Administrator sa panahon nga mayor pa si Congressman Ando Waminal ug nagpadayon kini ni Mayor Indy Waminal og full support si Congressman Ando ni Attorney Sam Puentes isip umaabot nga mayor sa syudad sa 2025 midterm election. O gidahuman nga dugang kalambuan ang matagamtam sa Osamis ingon man sa Misamis Occidental sa panahon nga si Mayor Indy mag-alagad sa katawhan isip representante sa Asenso Pinoy Party List. To give our full support to the candidacy of our city administrator, Attorney Sam Norman Go Fuentes, for the position of city mayor. No, sa among meeting kaganina uban ni Governor Henry, ni Mayor Indy ug ato ni Vice Mayor Bibi ug sa ato ang pulo ng mga konsehales, no, among gipaabot kanila na we will not endorse anyone who is not qualified. Bisan pa og na ay some sort of small amount of disqualification, we will not endorse him. But si Attorney Sam fits the right criteria. Is in fact he is more than capable, more than able to continue to maintain the pace that the city is growing now. Yes, of course, no. Mayor Indy, no, will still be serving the people, no. I think he has already mentioned it in his message that he will be representing the Asenso Pinoy Party List, no. So we need more representations in the national government level, no, para mas daghan pa ang ato mga proyekto nga madala dinhi sa ato ang probinsya, because the local government funds is not enough to cover for the needs in terms of the infrastructure and the medical expenses needs of the whole province. So sa ato ang padayon og representa even isip Congressman of the 2nd District of Misamis Occidental, and karon ang mabot nga bagong partner under Asenso Pinoy Party List, Attorney Indy Waminal, no. So expect that there will be more to come in the province and better days. If we are seeing good, better days, way better days are ahead for the province of Misamis Occidental. Si Congressman Ando Waminal sa 2nd District Misamis Occidental. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa Simbahan, WD45 Dudong Parkamento, Danag sa Dakbayan.